Welcome to the animals farm. As we walk through the sheltered barn area, you can see several young calves and cows resting comfortably under the shade during a warm day over along the feeding troughs. The livestock enjoy fresh green fodder. Proper ventilation and ceiling fans keep the barn well ventilated and cool for the animals moving across the main open barn area. Healthy black and white Holsteins and local breeds are tethered along their feeding lines, calm and well cared for. Here's a closer look at one of the dairy cows rising up to feed. Notice the brick structures and sturdy open-air design providing plenty of space out under the natural tree canopy. More cattle relax in the shade. We also have a dedicated section for young calves and recent additions in the calf pen. These energetic young ones have clean water troughs, shaded resting spots, and room to move around freely. A well-managed setup ensuring healthy growth across all age groups. एक एक गर्मी भी बर्दाश्त कर रहा था उड्डू जल्द बनाऊं दूर पौंदा है ना सर सब बद्धे पहन बद्धे है क्या ना देख गिनो ये गर्मी की चीज बद्धा वाली रस्सियां बहन की चीज ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਤਲੇ ਛੋੜਨਾ ਘਿੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਟਵਾਈ ਖੜਨ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਪਦੈਸ਼ੀ में नहीं ਆਉਂਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਟਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੜਿਆਂ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਵਿਚੇਂਦਰ ਆਨਨ ਵਿਚੇਂਦਰ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੇਂਦਰ E niche fal. Me